syndromes. The next. So here is a case scenario. 45 male in the ER with a history of fall from height. And in the ER, the patient cannot stand, cannot move his lower limb. Bowel bladder is in involvement. Motor involvement is motor 0 by 5. Yes, is absent. Aral wing and valvocavernous reflex is absent. Pulse 86 and BP is 110 by 80. So the interpretation, when a scenario like this came into an ER department, so first thing hit our mind, this can be a complete injury, but not always. So it can be also a case of spinal shock. And it may also a case of incomplete injury. So in the ER department, সাউন্ডটা একটু কম শোনা যাচ্ছে, সাউন্ডটা একটু সাউন্ড ক্লিয়ার না। In the ER department, it may be not possible to differentiate from complete to incomplete or spinal shock due to other factors, some other factors, trauma and masking some effects. So it may take some time to differentiate them. So either it is complete or incomplete or spinal shock. First thing is to differentiate between the spinal shock and the complete injury. So the most important thing to differentiate them is the valvocavernous reflex. You already heard of this thing, I know. So what is valvocavernous reflex? Yeah, can you please forward the slide, please? Yeah. Okay. So what is valvocavernous reflex? It is the reflex. Actually, in case of male and in case of female, it can be elicited by, in case of male, by pulling the glans and putting the finger on the anus to see whether it is squeezed or whether there is any anal contraction, to see either internal anal sphincter is working. So if it is not working, so it can be a complete injury or spinal shock, both. So abscess, in first we think it is the indicator of a spinal shock, but when it is recovered, in some cases the valvocavernous is recovered after some period of time. When it is recovered, then it can be say it is a case of incomplete injury. Otherwise, it is a complete injury or spinal shock. Okay, next, yes. So what is spinal shock? Spinal shock is the temporary loss of all the reflexes. Temporary loss of all the reflexes below the level of injury. It can be motor, it can be sensory, motor, and autonomic reflex. All the reflex below the level of injury, and it is temporary, and it is spinal shock. So spinal shock is history is White first described the phenomenon and Hall introduced the term spinal shock. So this is all the reflex activity below the level of the lesion is ceased temporarily or depressed temporarily. It can be regained afterwards. Next. So how it occurs? When the spinal cord injured, there are some tissue injury or inflammation that usually release some of the chemical mediators, which are very potent vasoconstrictors. And these vasoconstrictors actually causes ischemia to the spinal cord and therefore leads the hypoxia. So this causes actually the spinal paralysis and loss of sensation below the level of injury, which actually depend on the velocity of the injury at the time of impact. So it can be persist a few days to few weeks in humans. The vertebrate animal is can be less. Yeah, please move forward, please. So according to the injury level, the effects can be variable. Okay.
So sensory, usually below the level, all the reflexes are lost, but if the lesion is above T1, that will eliminate all the sympathetic outflow. If it is T1 to T6, the sympathetic outflow is preserved in the head and upper extremity. Okay, but not the adrenals in the lower extremity. Jia, I lost the slide, please. Hello. মোহন ভাই জাস্ট এ সেকেন্ড, আপনার কাছে কি আপনার কাছে প্রেজেন্টেশনটা আছে না? আচ্ছা 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 আমি আপনাকে হোস্ট করে দিছি, আপনি আপনি শেয়ার করেন, তাহলে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। আচ্ছা 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 আপনি এখন হোস্ট। হ্যাঁ শেয়ার করব। হ্যাঁ আপনি শেয়ার। Okay, just a second, please. Can you see the slides? হ্যাঁ মোহন ভাই দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্টেশন মোডে। Okay. Thank you. So duration of the spinal shock, it is actually in case of human, it even lasts for weeks. It may be prolonged due to some other circumstances. It may be prolonged. Okay, depending on the age also. The higher the age, the longer the shock, and also the proximal the injury, and shorter the spinal shock duration, higher the injury. So these are some of the factors when a spinal shock can be, duration of the spinal shock can be varies. So neurogenic shock, I'm not going to say I'm not going to read out the slide, so let's skip this. So this is the neurogenic shock. So the shock actually occurs in the rostral level of injury. Rostral means the high level of the spine, higher level, usually thoracic 6 and above, high level of injury. What it causes, it actually block the sympathetic outflow. So which is, if we consider brain from the peripheral tissues, this stimuli goes to the brain via efferent, then efferent. So these factors are blocked by these neurogenic shock. So it actually blocks thoracic 1 to thoracic lumbar 2, the sympathetic outflow. So what it causes, the sympathetic outflow actually releases catecholamine, which is epinephrine and norepinephrine, and actually it act in various emergency situations. So if it is absent, what it actually does, it is very powerful vasoconstrictor. It acts and it increases the blood pressures and also have chronotropic effects, which increases the heart rate. So when these catecholamines are absent, they are not working due to the neurogenic shock, it causes profound hypotension and severe bradycardia. So if I say which one is dangerous, spinal shock or neurogenic shock, it is always the neurogenic shock. So we have to treat the neurogenic shock as early as possible, detect and treat. So with the neurogenic shock, our priority is to maintain the ABCs first and treat the hypotension of the fluids and bradycardia with the atropine, and keep the mean arterial pressure greater than 80 or 85 in case of spinal cord injury. In the meantime, we have also keep in our mind that it can be also a hypovolemic shock. So what are the differences? In this case, both are presented with hypotension, but the heart rate, it is bradycardia in neurogenic shock and tachycardia in hypovolemic shock. Skin temperature is hypothermia in case of neurogenic shock, and hypovolemic shock, it is cold, cami periphery. And the urine output is low in case of hypovolemic shock. So these are the things we have to keep in our mind during managing these cases in the ER department, whether it is neurogenic or hypovolemic shock or it is a spinal shock. Okay. So মোহন ভাই জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড। yeah. আচ্ছা আমি আপনাকে হোস্ট করে দিছি, সো ওয়েটিং রুমটা কিন্তু আপনার কন্ট্রোলে, ঠিক আছে? যদি কেউ ওয়েটিং রুমে ওয়েট করে, আপনার কাছে নোটিফিকেশন গেলে অ্যাপ্রুভ করে দিন জয়েন করার জন্য। ওকে Okay. প্রসিড। So this is the last.
we just keep the summary. The neurogenic shock, the entire nervous system is affected, which block the sympathetic outflow, and the spinal shock is just the spinal cord is affected. So this one is very dangerous. The neurogenic shock is very dangerous. So if we summarize this way, again, this disruption of the sympathetic nervous system, thoracic 1 to lumbar 2, loss of epinephrine and norepinephrine, and their effects are so on. And the spinal shock, there is also bleeding inflammation, bleeding and inflammation, damaged tissue releases the vasoconstrictor, and that causes ischemia and hypoxia and leads to the spinal shock, as we can see. So up to this, Jia, do you have any, you can add anything if you want, and Dr. Sarwar is also here. Please, if you share your valuable insights to the residents, please. Thank you, Mohan bhai. Everything is going very fine. আজকে সরোয়ার ভাই আমাদের কাছে আছে, so I would like to request সরোয়ার ভাই to discuss something. So far you have discussed very nicely. So, and সরোয়ার ভাই, I think he is a very he's a very good teacher, I know. So I would like to take the privilege to ask him to discuss something about so far talk. Yeah, সরোয়ার ভাই, please. ধন্যবাদ জিয়া। এখানে আমার মনে হয় যে লেকচারটা শেষ করা যেতে পারে। এরপরে যদি আমাদের রেসিডেন্টরা বা যারা উপস্থিত আছেন তারা যদি কোনো কোশ্চেন করেন তাহলে সেটা অ্যান্সার দেওয়া যেতে পারে। যেটা অ্যাড করা যেতে পারে এতটুকুর মধ্যে যে আমরা এই ম্যানেজমেন্টের বিষয় মামুন ভাই যেটা বলছেন এগুলো চমৎকার করে এক্সাম্পলটা চলে আসছে, যাতে করে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যারা যদি কারো বুঝতে যেন অসুবিধা না হয় যে পেশেন্টটা হাইপোভলিমিক শকে আছে নাকি নিউরোজেনিক শকে আছে, এটা এই আলোচনা থেকে খুবই চমৎকার ভাবে আমরা বুঝতে পারছি। মামুন ভাই, আমার মনে হয় টাইম নষ্ট না করে আমরা প্রসিড করি, যদি পরবর্তীতে কোনো বিষয় আসে তখন সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো। কোনো রেসিডেন্টরা অথবা উপস্থিত যারা আছেন তারা যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সেটা করলে তখন সেটা নিয়ে আমরা অ্যান্সার দিতে পারবো। Okay, thank you. Okay, now these are the two topics. Cross metabolic syndrome versus the Cauda-Equinas syndrome is very important, and it is still debatable how we can differentiate these two things. Actually, this is still confusing even to me. So I have to clear up myself as well as the residents too. I'm trying. So anything you know extra, please keep me informed. So Cauda-Equina, as we can know, is like horse-like, spaghetti-like tissues from dangling from the chorus area. These are the Cauda-Equina, horse tail. So if you see this diagram very carefully, the red one actually see the lumbar segments, and the green ones are the sacral segments. In the lumbar segments, the roots are coming down actually, because the spinal cord ends at the level of lower lumbar level, lumbar 1 level actually. So due to the differential growth of the vertebral column and spinal cord, the roots has to come down from lumbar 1, and it exists between lumbar 1 and lumbar 2, and so on. All the roots coming down actually because of the differential growth. So this is the green one, actually the sacral cord segment. It is the lowermost portion of the spinal cord, and it is called conus medullaris. Okay. So what are the actually the conus medullaris? It is actually the sacral one to coccyx. These are the cord segments. These cord segments are usually involved in case of conus medullaris syndrome. And in case of Cauda-Equina, as you can see here, from lumbar 2 to coccyx, all the roots can be involved in case of Cauda-Equina syndrome. So it is pretty understandable that in case of Cauda-Equina syndrome, you may get variable symptoms, variable nerve root involvements. Okay, and in case of conus medullaris, it is specific, some of the specific. Another thing is that if the lesion is large enough, it can also involve some of the high lumbar root. So when the conus medullaris syndrome has happened, actually there is not only the cord, but some of the higher lumbar roots also may be involved. But in case of Cauda-Equina syndrome, the higher lumbar level are escaped, and these are the roots L2 to C0. These can be involved. So let us see, this is also the, as I'm saying,
same as things. So if I see this schematic diagram, so this is the tapering end, this is the conus medullaris, and these the roots. These are the roots. It is cauda equina. So this is the conus medullaris part of say medullaris is the part of a spinal cord. So it is a cord, but this the roots, the nerves, these are not actually part of the central nervous system. It is actually the peripheral nervous system. So when it is damaged, when one is damaged, it will exhibit upper motor lesion in case of conus medullaris syndrome. It is of course it is bilateral as it is cord injury. Okay, so if it is a lower motor or root injuries, as it is unilateral, it most of the time it gets unilateral symptoms and exhibits lower motor type of lesion. But in case of conus medullaris syndrome, there can be some of the lumbar nerve roots. So mixed type of lesions. Mixed type of lesion can be happen in case of conus medullaris syndrome. Mixed type of lesion. Some of them are upper motor and some can be lower motor, as I am saying earlier. So if we see in case of the conus medullaris syndrome, it is actually involve the sacral cord segment S2, 3, 4. This is actually very important. When the sacral cord is damaged, so the pelvic splanchnic nerves, which actually control the detrusor muscle, which is squeeze the urinary bladder and to make the urination. So if it is paralyzed, what happened? The urine get concentrated, filled up, and then overflow incontinence. And also, pudendal nerve, if we can see the perineal branch, the urethral sphincter, it is damaged. So there will be urinary incontinence. And in case of inferior rectal branch, then there is the external anal sphincter is paralyzed and therefore fecal incontinence. Now, this is why you cannot find bulbocavernous reflex in case of conus medullaris syndrome. Also, this pudendal nerve also involve the bulbospongiosum and ischiocavernosus muscle, which are responsible for the erection of the penis. If these get paralyzed, it will lead to impotency. So this is more of a, I think, dangerous than the cauda equina syndrome to some extent. And it is sometimes, most of the time, it is irreversible. So if we summarize the vertebral level of both, so conus medullaris syndrome can be happened in lumbar 1 and lumbar 2, and cauda equina syndrome is S2 to sacrum or coccyx. Final level, as you can see, S1 to coccyx, and there is an L2 to coccyx. Conus medullaris syndrome is cauda equina syndrome. So the recovery is more in cauda equina syndrome as it is a peripheral nervous system lesion. And recovery is less in case of conus medullaris syndrome as it is CNS type lesion. The spread, it is sudden, symmetrical in case of conus, and it is gradual and asymmetrical in case of cauda equina syndrome. Now, this is very important, the deep tendon reflex. If you think the ankle reflex usually S1 and S2. So in case of conus medullaris syndrome, it is involved, it is affected. But in case of cauda equina syndrome, as it involves all the nerve roots, both ankle and knee joints can be affected. Bulbocavernous reflex is lost in case of conus medullaris syndrome. It can be lost in also cauda equina, but may be preserved in some cases, which is not that severe. So motor function, we are seeing a lot of patients in our words that patient have bowel and bladder incontinence, but still patient can walk with the catheter in his hand. He's walking around the world. So this actually implies that the motor are less involved in case of conus medullaris syndrome, and in case of cauda equina, the motor is more marked, and it is flaccid type of paralysis in case of the lower limb. And sphincter
There is a urinary retention, overflow incontinence, fecal incontinence in case of conus. In case of cauda equina, it can happen, but it is usually late. Last but not least, the impotence is frequent in case of conus, and it is less frequent in cauda equina. And numbness is more localized in the perineal region in case of conus. But in case of cauda, numbness is more of a saddle region. Also, it can be found in the pubic region or high lumbar region. So management. So after আচ্ছা, this, I think after মামুন ভাই, this, it is, yeah, please share. আচ্ছা আমি একটু বলি একটু এখান থেকে। Dr. Sarwar, সেটা please. হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা হলো যে আমাদের ওয়ার্ড গুলোতে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ পেশেন্টই আমাদের, বেশিরভাগ ঠিক নয়, মানে অনেক অনেক পার্সেন্টেজেরই পেশেন্ট আছে যাদের কিনা কর্ডা ইগুইনা অথবা কোনাস মেডুলারি সিনড্রোম নিয়ে আসে আমাদের হসপিটালে। আমরা বেশিরভাগই লাম্বার 1 অথবা D12 ফ্র্যাকচারের পেশেন্ট পাই আমরা। এই পার্সেন্টেজটা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বলি, আমি নিজেও বা আমাদের রেসিডেন্ট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশিরভাগ রোগীরই আমাদের এই টেস্টটা করা হচ্ছে না অপারেশনের আগে। যে আমরা শুধুমাত্র ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি যে লাম্বার 1 বাস ফ্র্যাকচার লাম্বার 1 উইথ ইনকমপ্লিট স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি, এশিয়া গ্রেড সি অথবা ডি, হোয়াটএভার। কিন্তু এই পেশেন্টের যে কোনাস মিডুলারিস হয় নাই, এই কথাটা কেউ কোনোদিন বলে না, আমাদের প্রেজেন্টেশনেও বলে না, বা ইভেন আমরা যখন করতে যাই, অপারেশন আগে আমরা নিজেরাও চেক করি না। কিন্তু প্রবলেম হয় অপারেশনের পরে লাম্বার 1 ফ্র্যাকচার বাস ফ্র্যাকচার আমরা কি সুন্দর ফিক্সেশন করে দিছি, পেশেন্ট উঠে হাঁটা শুরু করছে। কিন্তু যেটা মামুন ভাই প্রেজেন্টেশনে বলছেন যে পেশেন্ট হাঁটতেছে কিন্তু সাথে একটা ক্যাথেটার নিয়ে। এই যে পেশেন্টের যে সাথে যে কথাটা বলতে হবে আগেই, অপারেশনের আগেই যে জানাইতে হবে যে তার অপারেশন কেন্দ্রিক এই জটিলতা না, এটা যে তার অ্যাক্সিডেন্টের কারণেই কোনাস মেডুলারিস ইনজুরি হতে পারে, এবং এটা যে আমরা অপারেশন আগে যেটা আইডেন্টিফাই করা দরকার, ডকুমেন্টেশন করা দরকার, পেশেন্টকে জানানো দরকার, পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সকে জানানো দরকার, অপারেশন পরবর্তীতে কি কি জটিলতা হতে পারে, কি কি রিকভারি হবে, কি কি রিকভারি হবে না, এই জিনিসগুলো জানানো খুব জরুরি আমাদের। এটা আমরা করতেছি না। এটা আমি বলার মতো প্ল্যাটফর্ম আছেই, কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না। আমি আজকে এই সুযোগটা আমি মিস করতে চাইনি, যে আমি সবাইকে জানাতে চাই যে এই জিনিসটা যারা রেসিডেন্ট আছেন, আমি নিজে সহ, আমরা যেন সবাই অন্তত চেক করি, পেশেন্টের সাথে যেন অন্তত কথা বলি যে কতটুকু রিকভারি হবে, কতটুকু রিকভারি হবে না, এটা যেন আমরা আগেই বলে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ। মামুন ভাই, প্রসিড প্লিজ। Very good insights. Only one thing. Actually, these are frequently happening in our wards. Yes, আমরা just রোগীগুলো দেখি, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা ডিআরই অ্যাকচুয়ালি আমাদের করা হয়ে ওঠে না। তো রেয়ারলি আমরা ডিআরই করি, আর ডিআরই যদি না করি সেক্ষেত্রে আসলে এটা বোঝার তেমন কোনো উপায় থাকে না অ্যাকচুয়ালি এটা কোনাস মেডুলারি সিনড্রোম অর আদার থিংস অফ স্পাইনাল শক অর সো ইনকমপ্লিট ইনজুরি। so only one thing I want to notify Mamoun bhai, সেটা হচ্ছে যে in case of conus medullary syndrome the bladder involvement is usually irreversible. Yeah. And it is more commonly irreversible, and sometimes in case of cauda equina syndrome the bladder reversal is possible. Bladder involvement can reverse to normal, but in case of conus medullary syndrome, when the patient has a bladder involvement, usually it does not reverse. So preoperatively patient should be informed. In case of a conus patient should be informed that the bladder function may not recover in. Okay. So thank you, Jia, for your comments. So I can see our Punendu sir is here. Sir, assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum assalam. I am fine. Thank you very much, especially Mamun and Jia and Sarwar, for arranging so nice. And I think this is a best learning procedure in this stage in our country, as very sincere and very frank to say, we have forgotten many things that we achieved in our early spine life. So this is a recall or
uh, or revision of this type of learning. Thank you very much. Proceed on your learning Thank you, and sir. then we Thank you, comment sir. again. Okay. So Recon is here. I can see Recon. Faisal bhai. Recon, how are you? I'm fine. You fine, Bhaiya? So you are double degree holder. Okay, you can add No. something if you know. Okay, No. you can Still, add I'm something student. if I am you a want. student. Yeah. I actually eager whole week to attend this webinar to see all the good soul learned man in this platform. Okay, please continue. I will ask some Okay, thank you. question Thank you. So I am in not actually the going by the end book of the actually. session. Yeah. I'm not going actually by the book. There are symptoms, signs, etc. and etc. So what I'm trying to is actually to understand these things and make understand to others. Okay. So now the management options. All the management options. This is in case of Kodaikonal syndrome. All of you know it is surgical emergency, and it should be done within 24 hours. Some says it is even 7 days. So there are many papers on that. You know, what is the time of appropriate time of surgical decompression? So it is actually all over the world is accepted in all the cases. So, Jira, can you hear me? হ্যাঁ মোহন ভাই শুনতে পাচ্ছি একটু নেটওয়ার্ক জ্যামিং Okay. বাট নাও ইট ইজ ওকে Some network problem. Okay. So next syndrome we get commonly is the central cord syndrome. Central cord syndrome. It is more of a kind of hyperextension type of injury, and in case of older age, and flexion injury in case of the younger age. The term is all telling us everything. It is central cord syndrome, so it hits the central part of the cord, which is the gray matter, and it is caused anteriorly by the anteriorly by the osteophytes, disc, ligament, and posteriorly by the buckling ligamentum flavum. So the cord is pinched in between them and give rise this to unique syndrome. It is called central cord syndrome, actually coined by Robert Snyder in 1954 actually. At that day, he used to operate these cases, and most of them leads to disaster actually. So what it likes the motor weakness. It is more in the upper limb than the lower, and variable degree of sensory loss with the sacral sparing, and some degree of urinary disturbance in the form of actually urinary retention. So what it is like, as you can see here, it is compressed from the front as well as from the back by the ligament flavum. Disrupted the blood supply. As you can see here, loss of motor sensation more in the upper limb than the lower limb. এই আমিনুর ভাই There are আপনার সাউন্ড অফ করে রাখেন আমিনুর ভাই। mute. মামুন ভাই আপনি মিউট করতে পারবেন তো ওকে আপনি Okay. গার্জিয়ানদের ভিডিও Okay, please, whoever is মামুন ভাই আপনি মিউট করতে পারবেন background, please mute. Okay. মামুন ভাই আপনি So নিজে this is the central cord syndrome. I'm not seeing everyone actually. Okay. So in case of central cord syndrome, there is ভাইয়া শোনেন মামুন ভাই শোনেন আপনি পার্টিসিপেন্ট লিস্টে যান ওইখানে যেই মাইক্রোফোনটা থেকে নয়েজ আসতেছে তুমি I'm searching for one. Okay. আচ্ছা আপনি হচ্ছে ওই যে পার্টিসিপেন্টে যান পার্টিসিপেন্টে গেলে ওখানে আপনি মিউট অপশন পাবেন যে কোনো পার্টিসিপেন্টের ওখানে মিউট করতে পারবেন তোমার অপারেশন লাগবে না তুমি অন্য জায়গাতে করাই নাও কে যাও শিমুল শুনতে পাচ্ছ? Okay. শিমুল
শ্যামল, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, শ্যামল, তোমার স্পিকারটা মিউট করে দাও, নাহলে তোমার হ্যাঁ, সব সাউন্ড শোনা মিউট যাচ্ছে। হয়েছে, মিউট হয়েছে, শিমুল ভাই মিউট হয়েছে। ঠিক আছে। Okay. Can you see the slides? প্রসিড, প্লিজ প্রসিড। Okay. Okay. So the central cord syndrome. Okay. We come back here again. It is the cord which is compressed from the front by the osteophytes disc and from the back by the ligamentum flavum. And this kind of injury actually leads to the more of a upper limb lesion than the lower limb. And the muscles are more weak in case of in higher extremity, in upper extremity than the lower extremity. So next, okay. So upper extremities are better, involve more in case more distal muscles are more involved, and there is loss of motor function and the variable degree of the sensory loss. Urinary function, this is very important. In urinary disturbance, urinary retention. Urinary retention, not urinary incontinence. This is main difference between the other syndromes. Okay, someone is still talking. Rashidul Islam. So this is my last slide. So I'm not talking anymore. So what are the difference between the central cord syndrome and the others? Number one, it is potentially recovered for the spontaneous potential for spontaneous recovery. Central cord syndrome usually recovers spontaneously. There is better weakness in the upper limb than the lower limb. There is also sacral sparing and bladder dysfunction in the form of urinary retention. So in the other spinal cord syndrome, the bladder dysfunction in the form of urinary retention and the damage is more. But in case of central cord syndrome, the damage is less. The message is it can be recovered. It can be recovered if we wait for some time. So this is from me. Thank you. For central cord syndrome, if you can add something, please add. So thank you, Maun bhai. It was like a very good presentation. So, and I think the participants have also gained something from it. I have gained a lot of things from your presentation and all. So I would like to invite Dr. Sarwar Jahan sir to talk on today's discussion. Okay, thank you, Jia, for your nice arrangement and involvement of the all spine interested persons to add this platform. এখন আমি একটু বাংলা দিয়েই বলি। আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা একটা কথা বলতেছিলাম যে আমরা ওয়ার্ড গুলোতে প্র্যাকটিক্যালি যে প্রবলেম গুলো ফেস করতেছি সেটা সম্পর্কে বলছি। এখন আমি ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে আর একটু বলবো। সেটা হচ্ছে যে আমরা ইদানিং দুটো বিষয় আমরা খুব বেশিলি ইনভলভ করতেছি আমাদের ম্যানেজমেন্ট পারপাসে। আমরা যখন দেখি যে এশিয়া আমাদের ডায়াগনোসিস, আমরা যখন আমাদের মর্নিং সেশন গুলোতে আমরা প্রেজেন্টেশনে বলতেছি যে নাম্বার 1 এ ফ্র্যাকচার অথবা D12 অথবা নাম্বার 2 হোয়াটএভার, বিশেষ করে আমরা নাম্বার 1 D12 এ বেশি পাই ফ্র্যাকচার গুলো। তখন আমরা বলতেছি যে মনে করেন যে যদি এটা এশিয়া ডি হয় তাহলে আমরা ম্যানেজমেন্ট পারপাসে গিয়ে বলতেছি যেহেতু পেশেন্টের নিউরোলজি খুব বেশি ইনভলভ নয়, সো আমরা সেখানে কোনো ডিকম্প্রেশন করবো না, শুধুমাত্র স্ক্রু ফিক্সেশন করেই আমরা এটা শেষ করতে পারি, অথবা যদি আমরা এমআইএস করতে পারি সেটা করতে পারি। প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা যেহেতু জানি না নাম্বার 1 এ ফ্র্যাকচার অথবা D12 এ ফ্র্যাকচার, কিন্তু ওই পেশেন্টদের ডিআরই করা হয় নাই, আমরা জানি না যে তার কোনাস মেজরিস সিনড্রোমটা আছে কিনা। তো যখন এই জিনিসটা এক্সক্লুড না করেই শুধুমাত্র ইনডাইরেক্ট ডিকম্প্রেশন বা সরি উইদাউট ডিকম্প্রেশন করে সার্জারি করাটা যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে। এজন্য যদি এটা যুক্তিসঙ্গত তখনই হবে যদি আমরা বলি যে এটা এশিয়া গ্রেড ডি, নাম্বার 1 এ ফ্র্যাকচার, এশিয়া গ্রেড ডি আছে এবং কোনো বাউল বাটারের কোনো ইনভলভমেন্ট নাই। শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই আমরা শুধুমাত্র স্ক্রু ফিক্সেশন করতে পারি, উইদাউট ডিকম্প্রেশন করে আসতে পারি। কিন্তু যদি কোনো না কোনো ভাবে ইনভলভমেন্ট থাকে, আমরা যদি 24 আওয়ার্স এর মধ্যেই অপারেশন করার সুযোগ আমাদের থাকে, তাহলে আমি মনে করি যে এটা ডিকম্প্রেশন করে আসা উচিত যদি এশিয়া ডি হয়ে থাকে।
এই জিনিসটা আমি এখানে অ্যাড করতে চাই। জিয়া। ওকে, আমি কিছু এখানে একটু শেয়ার করি যে জিনিসটা সারোয়ার যেটা উত্থাপন করলো। যদি পেশেন্টের কোনো পেশেন্ট ডায়াগনোস হয় যে তার কোনাস মেরুলারি সিনড্রোম অলরেডি হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস it is irreversible actually. So whether you go for decompression or not, it is actually তার প্রগনোসিসে কোনো প্রভাব ফেলে, এরকম কোনো ফেলে বলে আমি মনে করি না অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিগতভাবে। যেহেতু এটা ইরিভার্সিবল, আমি যদি এটা ডিকম্প্রেস করি তাতে কি এটা ফিরে আসবে কিনা, দিস ইজ একটা কোশ্চেন, এটা কি ফিরে আসবে? So, And না the না, second thing is, ফিরে আসা can I give one ফিরে আসার opinion? ফিরে আসার জন্য ফিরে আসবে না, এটা তো বই পুস্তকে লেখা আছে, এটা ইরিভার্সিবল। কিন্তু আমরা যেটা করি আমরা যখন এশিয়া এ অপারেশন যখন করি, তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা একটা সুযোগ নিচ্ছি। আমরা আমাদের মতো করে এটা একটা প্রোটোকল তৈরি করে নেওয়া আমাদের বাংলাদেশে, যে আমরা একটা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করি যে যদি হয়তো আল্লাহ যদি ভালো চান হয়তো পেশেন্ট কিছু ফিরে আসতে পারে। ইন দ্যাট পার্সপেক্টিভ আমরা আসলে বই পুস্তকে কিন্তু 24 ঘন্টা পরে অপারেশন করার কথা বলা নাই। আমরা তো অপারেশন করি 10 দিন পরে, 15 দিন পরে, 1 মাস পরে। এটা তো কোনো নিয়মের মধ্যেই পড়লো না। কিন্তু আমরা যদি ডিউ টাইমে করতে পারি তাহলে আমরা সেই সুযোগটা নিতে পারি। আমার 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 বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। Yes, yes, I got your point. so basically, I know Mamun Bhai's philosophy. He is more of a non-decompression guy. He is making like he is sending the message again and again when to decompress, when to non-decompress. But I am agreed with Soror Bhai regarding this. If a patient has a minimum amount of deficit and we do the decompression, it does not doing any harm. So I am in favor of decompression always, but still the conus medullary syndrome is mostly irreversible, but sometimes it is very difficult to differentiate between conus and cauda equina. So we always do something from which patient can get better. So I am in favor of decompression. So anyone. So if we are in doubt of this is conus or cauda or other syndrome, then we can go for decompression. As we don't know it, if you certainly know, then you can avoid it, because it will actually save your time, a lot of time actually, and a lot of bleeding also. So Yes. that in our perspective, you can do another case after one after another. And if you go for decompression, it may not be possible. So I got your point. So if we clear doubt in our mind, we have to go for decompression. Yes. So there are some questions in the chat box. Dr. Kazi Ziaul Hasan, he asked, what is the reason for doing surgery in irreversible loss? So anyone can answer from here. I think the answer is to stabilize the patient and for rehabilitation purpose. Yeah. And wheelchair mobilization for rest of his or her life. Yes. I think this would be the answer. Yes. From my side. Yes. So during my training in Indian Spinal Injury Centers, I have seen patients of Asia B or even Asia C. They make the patient walk. It was unbelievable before I go there, but when I see their rehabilitation arrangement, they make the patient individual. They have a different program, how to make a wheelchair bound patient individual, how to make a complete injury patient individual. So if you do not do the surgery, you put the patient on the bed with a big bed sore in his buttock, and it causes a very bad smell. People cannot go to the patient to take care, or so the rehabilitation things are messed up. So surgery is not always about the neurological involvement. Surgery is about the life of the patient and the rehabilitation of the patient. So there may be doubt whether to decompress or not, but there should not be any doubt where to surgery. So I am totally agreed with Rickon that surgery is for the rehabilitation. Then the neurological improvement or neurological prognosis will depends on the damage, extent of the damage. A lot of things will come into play. So yes. And there is another question. One second. Why knees are
not affected in conus medullary syndrome? Mohan bhai, please. I think I already answered that question in my slides. Jia, please, can you forward these slides up so that Yeah. I can show here? Move forward, move forward, move forward. Again, forward, forward. Yeah. Next, 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 next. Okay. Back. Previous one. Okay. Okay. So why the knee jerk is not effective in case of conus medullaris syndrome? You can see the green one. Green one is the conus medullaris zone, the sacral cord segments, which involves S1 to C0. Do you understand? S1 to C0, sacral 1, 2, 3, 4, coccygeal 5, coccygeal segments only, not the ankle jerk. Ankle jerk root value is lumbar 3, sorry, sacral 1. No, the question is what? Why the knee jerk is not effective? Knee jerk actually by the lumbar 3 and 4. Okay. Yes. Then the lumbar 3 and 4 is not involved in the conus medullaris injury. Okay. In the conus medullaris injury, it only involved the S1 to C0, not the lumbar roots. I think you got your point. Okay, I can see Riponda is not happy with the answer with a very annoyed face. Please come forward and give some. I'm hearing. No, but still you can give some input. Riponda, welcome to our session. Thank you. So another question is from our respected Professor Punundu Bishwas sir. How central cord syndrome recovered spontaneously? Mohan bhai, you have to answer it. What? How Please. central cord syndrome recovered spontaneously? How central cord syndrome is recovered spontaneously? Actually, it is not actually recovered. Why it is recovered spontaneously? So it is the as it is not involved, not transect the cord like anterior cord syndrome or posterior or the Brown-Séquard syndrome, which are more severe. In that case, most of the patients recover for a few days to 1 month. Within period of 1 month, most of the people recovered, but the function of the patient is not that recovered, as we can speak. It is recovered to some extent, but not fully. The hand function, the other things are not that much recovered, but it is recovered to some extent. So nowadays it is accepted that even in the central cord syndrome, as it is recovered spontaneously by seen by the AO Spine Knowledge Forum, but they advocated that you should go for surgery. You should go for surgery so that patient can regain his full recovery. Yes, my question already I have got maximum portion of this answer, but Thank you, what sir. we want to comment, and when a cord is compressed from behind and from in front, then it is better to decompress from at least any one side. Otherwise, the situation may be worsen in future. So, if you go for any kind of devices or like cervical traction or surgical decompression from anterior or posterior, that it can be recovered very meticulously. But if we do not do anything, so my question was that already you have answered. It is not recovered fully, but in some extent it may be recovered with rest and time. Okay, thank you. Yes, sir. So the thing is, জিয়া আমি একটু বলি sure. জিয়া সেন্ট্রাল কর্ড সিনড্রোমের তো ডিপেন্ড করবে যে আমি পেশেন্ট আমার কাছে কি অবস্থা নিয়ে আসছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। এখন যদি এটা স্পন্টেনিয়াস হয়ে থাকে তাহলে আমার ডিসিশন একরকম হবে। যদি এটা আগে থেকে যদি প্রবলেমের সাথে যখন ইনজুরি নিয়ে আসে তাহলে আমার ডিসিশন একরকম হবে। অ্যান্টেরিয়র সার্জারি করবো না পোস্টেরিয়র সার্জারি করবো, এটা তো ডিপেন্ড করবে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ব্যাপার। এটা এরকম না যে অ্যাজ এ হোল ইন জেনারেলি এটা বলে দেওয়া যে ব্যাপারটা এরকম না। অ্যান্টেরিয়র সার্জারি পোস্টেরিয়র সার্জারির ক্ষেত্রে তো আমাদের ডিপেন্ড করবে পেশেন্টের সিম্পটমের কি উপর আছে, অ্যান্টেরিয়র যে ফ্লো অফ সিএসএফ এবং পোস্টেরিয়র সিএসএফ কলাম এগুলো ইনট্যাক্ট কিনা,
এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমি অ্যান্টেরিয়র সার্জারি পোস্টেরিয়র সার্জারি ঠিক করতে পারি। কিন্তু যদি বলা হয় যে এটা স্পন্টেনিয়াসলি হয়ে থাকে, যে কোনো রকম কোনো ইনজুরির কোনো হিস্ট্রি নাই, ইনজুরি থাকলে তো সার্জারি করাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্জারি করাটা জাস্টিফাইবল থাকে। কিন্তু ইনজুরি ছাড়া যদি পেশেন্ট রিকভারি করে, এটা স্লোলি গ্রোয়িং হয় এবং আলটিমেটলি এটা মায়োলোম্যালেশিয়া ডেভেলপ করে, তখন এটা রিকভার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা পোস্টেরিয়রলি যদি ল্যামিনেক্টমি করে দেওয়া হয় এবং ফিক্সেশন করে দেওয়া হয় সাথে, তাহলে এটার ফলাফল বেশি ভালো পাওয়া যায়। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। Yeah, Thank you. Sarwaj, thank you Right. for your nice insights. Actually, স্নাইডার যখন প্রথম সেন্ট্রাল কর্ড সিন্ড্রোম যখন সে প্রথম টার্মটা আবিষ্কার করলো, তখন সে ভেরিয়াস টাইপ অফ সার্জারি করে দেখলো রেজাল্ট ডিজাস্টার। তখন সে বললো যে এই ধরনের কন্ডিশনে কোনো ধরনের সার্জারি করা যাবে না, সার্জারি ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ব্যাক ইন 1954। তো ওই জায়গা থেকে আমরা এখন উঠে আসতে পারছি যে হ্যাঁ, দেয়ার ইজ সাম মাইলোমেলেশিয়া, মাইলোপ্যাথিক চেঞ্জ, সো ইট মে নট বি রিকভার বাট বেটার টু ট্রাই। যদি আমরা করে দেই, কিছুটা রিকভার করে, দ্যাট আমাদের কাছে হয়তো কম হইতে পারে, কিন্তু পেশেন্টের কাছে একটু সেন্সরিও যদি আগের চেয়ে ফিরে আসে, এটা তার কাছে অনেক। এটা আরেকটা বিষয় আছে মামুন ভাই, সেটা হলো যে ডিপেন্ড করবে যে পেশেন্ট কোন সময় প্রেজেন্ট করতেছে। অনেক সময় পেশেন্ট আমাদের কাছে একবার লাস্ট Yeah, yeah. স্টেজে এসে প্রেজেন্ট করে, তখন তো আসলে খুব বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হওয়ার চান্স থাকে না। কিন্তু কোনো পেশেন্ট যারা মানে একটু সচেতন পেশেন্ট, যারা সচেতন, তারা যদি একটু অনেক ক্ষেত্রে আগে আগে চলে আসে এবং তারা যদি মানে রিকভারি ডিমান্ড করে, তখন কিন্তু আমার ভালো এটা ফলাফল পাওয়া যায়। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। Okay, so another question Right. or another insight in the comment box. So, okay, I would like to answer this one. So, do you have any database regarding spinal cord injury in Bangladesh, as you all are working in a tertiary level? What data saying regarding surgery and rehab? What protocol you follow or have treating? So, I would like to answer this question. So, the first question, yes, we are working on a very big database. Currently, it is like 50% of the work is almost already done. I'm directly involved with this work, and maybe within 3 to 6 months, we are going to publish this series. And what data say? I would like to answer this after 3 to 6 months after I complete my study. And which protocol you follow? So look, so far we are following the international protocols. That is, we follow for taking, we are taking the SLEEKs for cervical spine, TLEEKs for thoracolumbar injury. So far we are not able to make any national guideline for spinal cord injury, but this is our dream, this is our hope. Currently we are working on it. Hopefully in near future, with the help of Bangladesh Spine Society, we are gonna make this national guideline, and we all will be benefited. So thank you, Dr. Kazi Shahadat Hussain, for picking up these very issues. We are currently working, and if you want to join with us, please feel free. If you want to give any input to make this database and this guideline, you are always welcome. Please contact with me, we can work together. Okay. So one Jay bhai, respond. Jay bhai, may I ask a very primitive question? Please. Primitive Yes, please. from your side, Coach but question. my side it's still it's confusing. Yeah. Pardon me for my ignorance. Please. In case of spinal cord injury, still when I am not sure it's complete or incomplete, what would be the ideal time of surgery? Should I do surgery in the matter of dispute? It's still complete or incomplete. How can I counsel the patient about the recovery in this condition? Okay, Rico. So, I would like to answer your question this way. Then the senior will give the input. The timing of the surgery is still a debate. What is going on all over the world? Okay, so no one will kill you if you say that I will do the surgery now in the exam hall. No one will kill you. But the thing is, timing of the surgery will depend on many things. The first of all is the anatomical location of the injury. Second is neurological involvement. Third is where the spinal shock is recovered or not. My question is in that point: is spinal shock recovered or not? Yes. Should I do surgery before the spinal shock recovered, or I have to wait for more than 7 days, 10 days, or even more than this? So the international guideline is, if you are sure that your patient has a spinal shock, you better wait.
Okay, because look, diagnosing a spinal shock is a very easy game. You just have to see the reflexes. If you find your reflex absent, the patient is in a spinal shock, you better wait. You continue with the conservative treatment as well as with the IV steroids if you get the patient very early. And if you see this is a complete incomplete injury, the shock is recovered, you can go to the surgery straight away. But you have to make the patient hemodynamically and physiologically stable. That is what. So two things. I would like to. I have seen Dr. Junaid sir have joined with us. Welcome, Junaid sir. Can you hear me? Thank you, Dr. Ji. Actually, Thank you. right now that I am joining. So Thank you, thank you. I, So such a I, busy schedule you are maintaining, and still you are here. We are very much inspired, sir. Thank you for joining. Thank you, sir. thank you, Anse. Okay, sir. So I would like to invite you for an answer. Dr. Rickon, he is a very closest, very good friend of mine, very good close junior to me. He asked a question about if the patient is in a spinal shock, whether you do the surgery or you wait, or he asked this way, what is the best time to do a surgery in case of a spinal injury, sir? I would like to request you to answer to him. Okay. So thank you, Jia, for asking such a nice question. Actually, there is still two schools of thought. So one school says, as it is spinal shock, as we cannot able to determine the actual type of the nature. So irrespective of nature, if we do the surgery, so there is still chances of recovery is very high. Even if it is an ASIA, suppose to be a case of ASIA, if it is done within the shock, maybe within the 6 hours, there may be still chances of conversion of even a ASIA patient can be converted. So if we think in that context, so there is still chances of recovery. So another school of thought, as they thought that as we are not able to determine the spinal injury, so uh, during medical legal aspect, if we consider this, you have to counsel the patient very well, so that whether you are not still sure whether the patient will recover or not, as you are not sure that patient is either ASIA or incomplete spinal injury. So in our context, so what is actually better? So if a patient comes to you, you can still wait up to spinal shock recovery. Suppose the patient of specifically patient with lumbar spine as well as the other. But if you have patient with a higher cervical, I mean the dorsal spine or cervical spine, especially dorsal spine, you can do it, because dorsal spine, unless otherwise proved, you should be treated as a complete spinal injury. So my opinion is, in that case, you can do it uh, in case of even in spinal shock, because as there is no chances of harm, at least. Even still there is a hope to recovery. I think I am not sure whether I can understood you all or not. Thank Yes, you. Thank you, Dr. Jia. you will আচ্ছা, say, জিয়া জিয়া yes, আমি একটু বলি please, please. যে সেটা হলো যে আর্টিকেল গুলোতে লিটারেচার গুলোতে যেটা আসছে, আর্লি সার্জারি বলতে ওনারা ডিফাইন করছে আর্লি সার্জারি মানে উইদিন 24 আওয়ার্স। No, যদি actually, ultra. Just I interrupt you. Ultra means within the 6 hours. 6 আওয়ার্স Early means এক্স্যাক্টলি। within আর্লি 6 hours. আর্লি আর্লি হচ্ছে 24 আওয়ার্স, কিন্তু আল্ট্রা হচ্ছে 6 আওয়ার্স। দ্যাট ইজ রাইট। এরপরে যদি কোনো কারণে দেরি করতে হয় বা কোনো সিচুয়েশনের কারণে, সেটা 48 আওয়ার্স হতে পারে, কিন্তু এরপরে সার্জারির কথা আসলে বলা হয় নাই। Yes. আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা যেটা করতেছি সেটা তো আসলে বই পুস্তকের ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী হচ্ছে না। কিন্তু যদি আমরা বই পুস্তকের ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী, ডেফিনেশন অনুযায়ী বলতে চাই, তাহলে তার ডেফিনেশন হচ্ছে যে আল্ট্রা হচ্ছে 6 আওয়ার্স এর মধ্যেই করতে হবে, আর যদি আর্লি আমরা ডিফাইন করতে চাই তাহলে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে অপারেশন করে ফেলতে হবে। হোয়াট এভার the situation of the neurology is, whatever it may be, patient may be in spinal shock, may be in whatever the situation, যদি পেশেন্ট হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল হয়ে যায়, পেশেন্টকে সার্জারি করা যেতে পারে আর কি। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। So only good things is that in most of the cases, spinal shock usually recovers within 8 hours. So most of the cases. So if a patient, if you think that there is not recover within the 24
hours, that means that I mean the spinal shock is already over. So most of the cases, though there is exception. So you have to consider this point also. Okay, sir. Thank you, sir. So anyone have any other question? Vikon, do you have anything, any other question you in hand? No, thank you, Jay bhai. Thank you, Saurabh bhai, Mount bhai, and most importantly, Junaid sir. I got him from my first day of the ortho training, and also Punendu sir my last few days. So I am in Chattogram. Spine case is limited here. It's my opportunity to learn something from you. Please keep it continue, and it's a big platform for us and for all residents and So all orthopedic surgeons. we have one plan, Recon, if you want to here that we want to involve all our residents, and from Okay. next series, next sessions, we want to make it a case discussion series. So Okay, that, it would be I have a fine. It would be request. fine. I have a request. yes, sir. Zia. Yes, sir. Yes, sir. My request is I have attended last two seminar. Both is presented by Dr. Mamun. So if you consider serially by cyclic order every week. Sir. Sir, Uh, basically what is planned, we will do it fortnightly, basically 2 weeks a series we will do. And our next speaker is Dr. Saurabh Janbhai. I have already talked with him. He will discuss on how to read MRI. So it will be a very basic stuff and very nice, very lucrative and very attractive. Okay, I think this could be a very big and very palatable learning platform in Bangladesh. So serially, by cyclic order, add someone to present a very simple We'll thing, do it, sir. very simple thing. We'll do it, sir. Our plan is like that. Even a simple case that I have mistaken or that I have done, that simple case may be presented here as a presentation in a small group of learning. Yes, So you can spread it to other person, do it to do it weekly. Sir, weekly is sir. Okay, sir. We'll keep in mind. Jia bhai, it would be fine if you can arrange it weekly. Weekly. Yeah, can I add something? Weekly. Yes, Yeah. Yeah, Jia, can you hear me? Yes, I'm hearing. Yeah. Okay. First of all, Jia started this session. So there is no speaker actually. First Jia presented, then no one is to actually present. So I started now. So I think it can be done weekly. And if the presenters are available, I think it can be done weekly. Very well. Okay, great. Very easily. Sarwar, Then- Junaid then- bhai, and also Punil sir, you No, can no. present. So This we can manage, I think. I make it. This should be some responsibility. Next month, any week you can present it. If you request me or pressure in Bangladesh, none can work without any pressure. So if you press on me, then I will be workable. If you do not press on me, I will be lazy. So if you pressure on, you have to present in next month or next week or a specific date, then he will be active then. So I want to request you to make pressure from your side to anyone, those who are listening this session. So it can be presented from anywhere. So it may be Thank you, sir. Thank you. next Junaid. তাহলে We স্যার can আমরা learn from স্যার learn many things from Junaid. So this high risk professionals should present here also. Of course. Sir, then Thank you, Dr. Punendu sir, and special thanks to Dr. Yes. Ziaul Hasan, who has Yes, done yes. a very tremendous job. I must salute him for Right. initiation such an excellent academic platform. I Agreed, think agreed. if we continue this, so it will definitely enrich our knowledge. Everybody will be benefited. And I must also thanks to all the participants as well as the speakers, Dr. Abdullah Al Mamun Chaudhuri, for his excellent deliberation. Though I am not able to join in time, I am extremely sorry and I apologize for that.
Next time I will try to join in time, inshallah. Hope to see you in near future, inshallah. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. Then, with all your permission, I would like to close this session. And today I will talk Saurav bhai, and maybe the next webinar will be the next Saturday, because Rickon have asked for it, and I have to uh, I have to agree with that. So I don't have any other option. So next next webinar. I am honored. Thank you. Yes, yes, Rickon. So next webinar will be on how to read spine MRI, and Yes. it will be moderated by me, and our guest faculty will be our respected elder brother and our honored assistant professor of spine surgery from NITOR, Dr. Saurav Jahan, sir. Okay, so if anyone have anything to say, please come forward. Otherwise, we would like to conclude for today. Okay. Thank you very much. Thank you, Zia. Thank you, Ziaul Rahman. Ziaul Thank you, Hasan. Zia. Thank you, Mamun, Sarwar, everyone. Thank you, Jia. Allah Thank you. Hafiz. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Riponda, thank you. Khuda Hafiz. Thank you.